Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Ella Tundumaro. Pano tinotaura nhau dzakasiyana siyana dzerelocation, dzekutenga mastands, dzekuvaka dzimba dzedu, whether tiri from Diaspora or tiri muZimbabwe. Tinotaura zvakare nema-small business, how do we navigate business tiri mukati menzvimbo yeZimbabwe. So today ngatimbotaurai panhau yerelocation, marriages panhau dzerelocation. UK aenda mbiri chaizvo kuti vanhu vakaenda kumarriage twavo hatisi kupasa. What's really going on? Chiri kumboitika? So I would like to discuss. I think ndikakwanisa ndizive nguva kuti video rangu richareba zvakaita sei, but I will try to explain 5 things zvandakanzwisisa nekuona at a close range panhau dzema-marriages tiri mukati me-UK. Okay? So tichatanga nekutsanangura type yema-marriage akadai aya, ma-marriage anenge akafa kare. You know, kana vanhu vari kuAfrica, vanhu vari kuona Zimbabwe, kuneka kuridzirana, you know, it's our culture. Yekuti chero zvisiri kuita, chero usiri kudiwa, chero zviri kudini, you know, chingogara ndo marriage yacho. Saka that's the first group randinotaura nezvaro. Kuti tine vanhu vane ma-marriages, kuti both parties vainyatsotozviziva kuti panapa marriage ndeye nema ndembere, hapana. You know, but because of the cultural values, you know, cultural, you know, thoughts about, you know, philosophy about marriages, munenge mangova more, and you end up mangogara, but pasisina yatinenge tichiti marriage. Then pazoita chinonzi mukana werelocation. Saka pamukana werelocation kune vakaya vane marriage dzavo dzakafa kudhara, but pakaita umwe akatorerwa advantage, umwe ndobva ava so super excited about the mukana waitika, ndokubva atadza kuona kuti ndinenge ndataimirwa apa, you know, inenge iri a planned move, and kazhinji kacho this move yakaitwa nevakadzi. Saka makazonzwa kuti up to now varume vari so frustrated, vamwe vacho vakazodzokera kuZimbabwe, vamwe vacho vakadeportwa, and a lot of things happened, and zvishuwa zvinobata paunozoziva kuti ndinenge ndashandiswa. But toda kutaura this group kuti vakadzi ava vakaita inonzi planned move. Aitoziva kuti marriage yangu yakafa kudhara, but kudana ndiri kugarira kuti handigoni kubhadhara mafizi evana, kudana ndiri kugarira kuti hama dzepadhuze dzinenge chingoti garai, kudana ndiri kugarira kuti I cannot sustain the family, kuti ndikada kuti ndibude ndive single mother. Vanava obvious we have tongoti 80 to 90% yevarume yekuti mukangorambana kazhinji kacho nevana vacho zvisa hachatovadi, anenge amukadzi ndiye anenge kusara kuchengeta chivana. Saka munhu anenge akagarira izvozvo kuti inondo vana ndovapei. So obva awana mukana wekuya kuUK. Number 1, akuplana movie yake. Chekutanga ada ma-finances for relocation. Munoziva kuti kuUK kunodhura kuuya, and it's not a process of one day. A lot of money is involved. Vamwe vakasvika pakutotenga ma-COS, although anga asingafaniri kutengeswa, let me say. But vamwe vacho kune vakatora ma-advantages vakatanga kuatengesa. So zvaida mari. Saka some ladies laid low vakatengesa nyaya yavo kuna shewe kuti shewe tata mukana kuUK. Shewe ndobva vakanganwa zvese zvavanga vachiita munhu wavo izvi, ndobva vaitwa overshadow nekuenda kuUK, vakati zvangu zvaita. But madam achiziva kuti no, iwe nene hapana, zvakapera kare. Madam ubva vaputenda ngezi futi tiri kuenda tese kuUK zvakadonaka. One, kuti vaitirwe paperwork, vabatsirwe ma-finances, and inongoziva varume vanomiramira ka, and wese ranga riri remachena kairi. Saka vakadzi vakaita kudaro because of ma-finances. Number 2, vakaitira kuti vauye nevana, because remember kuti ugoya kuUK uine vana
panofanira kunge either muri as a family or either one parent akafa or either paine matsamba emasoul custody ndofucha notora time kumakoti nechichi zvinonetsa kuti ugoprovwa kuti masoul custody nechichichichi. So some ladies were not ready to go through that, so zvavakangoita vakangoti shamwari tinongoenda yachiziva kuti muchaya semhuri iye anobva aya nevana vake iye ozongone kutamba nani nemurume. Then toita zvakare another idea a smooth transition kuti vanhu vakaenda vanhu vavo vanga vasingade kudhara but the fear of the unknown kuti kwandiri kuenda handisi kukuziva saka handingarase chiri mumaoko nekuda kuombera saka rega nditange ndasvika ndonoona but already munhu aitozva kuti nine munhu wangu handiti sei hapana. Saka azouya munhu vasetla manje agarisika manje akutambira salary dzake akuziya system makatanga kunzwa nyaya manje vanhu vakurovana polisi dzakuuya vanhu vakushutirana mafirimu zvakunetsa umwe akuzodhipotwa umwe abvisuka pavhiza umwe adini but hazvina kutangira kuno. As I have said kuti dzimwe nyaya dzake dzinenge zisina kutangira kupi manje dzisina kutangira kuno inenge iri a planned move. Marriage yakagara yakanga yakafa kare years back but somehow the men thought kuti we are starting over tatoenda mwana mukane ku-UK we are now starting over but a lady akaita inonzi a planned move. Right, let's move on to another point, a revenge. Mamarriage mamwe atadza kumira nekuda kwema-revenge kuti either mukadzi akambochita murume akaregerera then azoya kuno ane kuita zvinhu zvake ane exposure yawo ada kuita life yake inenge yakinda stable ada kurevenge yawo or even mukadzi vazhinji vakaabhiswa varume vazhinji in this situation. Vakadzi varipo vakaabhiswa but the rate yakawanda yevanhu vaiabhiswa mamarriages avanga varume but pakange paine marevenge vanhu vakabva ine nyaya dzavo kudhara dzavakabva nadzo kuzimbabwe probably yema-cheating husbands ende kana tiri kuona naafrica zvine zvingotorareteka kuti baba vanongonzi vanohura zvavazoda vanodii ende garira vana gara ikoko ndo marriage ye ungatiza here kuti nyika munomu kuti kwanaya uchienda kune imwe nyika kwese kunongonaya bla bla ma-theories what we have about marriages. Saka munhu anenge akagara akatakura kuremerwa ende akasungirira zvekumbu zvaakasungirira anobva ati ndichamuwana and sometimes inenge isiri nawe cheating but probably kude kune mamwe issues akaitika but haana kuresolvwa fairly. Those issues dzakaitika but dzakatodza kuti dzidini dziresolvwe fairly. Munhu anenge achiwana mukana manje to attack and to revenge. Then also toita kuti munhu anenge ada kuita revenge on unfair treatment. We know kuti kune mamwe mamarriages kuti mune mangodzinana naamai garai zvenyu but muchasona kuti baba vanorova mukadzi baba vakana kuchengeta mhuri yavo chaichai kutonzi kutochengeta mhuri yavo chaichai kuti vashandire mhuri yavo. Tina vamwe varume vakadaro kuti they will not be providing for their family. Mukadzi ndiye anenge achisafa achitengesa hama dzichibatsirawo so mukadzi anenge awana mukana manje kuti ndakuwana obva akusiyisa basa rako handinongochidya mari dzako uchita zvinhu zvako obva akusiyisa basa rako iroro obva akuresignisa obva waya kunoku obva ameka short waita 6 months kunoku zveshuwa muregister rekubasa wanyatsobuda kuzimbabwe uku obva achina kutora mafirimu obva akudhamba obva akubvisa pavhiza wada kudzokera kuzimbabwe basa rinenge rakachakomirira rinenge raenda. Saka we have macases ekuti kuna vamwe vanhu vaitoitirana revenge but zvinozoita sekuti UK ndo ine mhepo yacho yemamarriages ekudii but it's a ground yekuti munhu anenge angowana opportunity to revenge. Then we go on ku another issue imwe this one yakarema ye work life balance. The way we work in Zimbabwe, the way we work in Africa is quite different from here and the systems are quite different. So coming from an environment yeku Zimbabwe and probably nemabasa edu atinenge tichiita then coming to another new environment with a new job with new people and my expectations because I want to one they'll be just needing their job to be done properly because they are paying you. Saka tinema issues ekuti
panotanga kuita different patterns of shifts. Remember ukangoya kuno kubasa unonga kutoita zvebasa, munhu akanga arilocata ananga kuita zvebasa kutsvaga basa enda kunhu kusazonzi kudara kati ndikudara kati ende dzimwe nguva nekuda kana paine vana muine vana you are forced kuti muite different shifts because kuno kuchild care inodhura, kutodhura chako kutodhura. Kuno hakuna zvemamaid zvekuzimbabwe zvekuti munhu anenge mamaid kana tutu kana kudii, kuno hakuna maid, hakuna kuna musanyeperwe. So because kuno salaries they are tagged negovernment and no one can afford kuita housemaid. Varipo zvavanenge vaine vanovabatsira machild care nechichichi, but anenge ari mazino. It's very expensive and there are very very few who can afford that. So munotanga kuita kana muri couple munotanga kuita mashift akasiyana, umwe anenge achita day umwe achita night. Saka you find kuti there is a strain already. Ari kuenda kuday anenge asiyagadzirira vana azodiwo zoenda pachadzoka anosvikawo zvaanosvikoita vana. Saka it's like all your life it's all about going to work and coming kumba kuzoita zvimwe zvinhu. Saka you burn out. The partner ari kuya manheruwo arifanira kumanja time yekurara nekunopika vana, probably nekusiyisa muriwo uri kubika nekudini. It strains. Muri two munotanga kuita burnout, kutonzwa kuti hazvisi kubhalansika. Number two, kutoonana chako nekuda kwokuti hamusi kuonana, you start to grow apart. Makange musina kunyatsotaurana kuti tozvifambisa sei, how do we do ma-off, because vamwe vakangwara vanobva varangana kuti okay youita ma-nights nita ma-days but ma-off edu ngachibatana. Kana tichiita ma-off tese Monday neTuesday ngatime ma-off Monday neTuesday to cover up kuti muwane time yekunge muine family time. But sometimes it's not always like that kuti munogona kuwana mukana wekuti you navigate your shift zvakadaro. Dzimwe nguva zvinoreba, especially vanenge vakaina ma-COS vacho, your router can just be changed. Hauna more say panhau yerota rako, rinenge richingochinjwa anytime. Saka you end up usingatozivi kuti off yangu iriko rini. Saka izvozvo zvokuti hamusi kuonana nguva zhinji zvinotanga kuita kuti muite grow apart. Then also now pressure yema-long hours, munhu anenge atoneta because unenge washanda kunoshanda ma-12 hours ma-15 hours ende kunoshanda kana munhu abuda kubasa aenda kubasa zvishuwa. Saka munhu adzoka kubasa kwaita ma-long days and remember you are still new, you are navigating yourself, kuda kujaira the system of what ma-long hours, kuda kujaira basa, you burn out, you get stressed. And zvekuti even ukazenguva yakumba you hardly have that time yekuti ucheuko kuti ndinemwe munhu ada kutaurwa naye. You just want to bath and sleep and probably unorarama 6 hours 5 hours and you wake up again wakudzokera futi kubasa. It's different in Zimbabwe kuti munhu anorara kubva rabuda kusvika na8 everyone is in bed, momuka zvakare nemangwana na8. Kuno there is no that luxury. Saka izvozvo zvinobhena out, zvinozoda kukonzera the strain mukati marelationships. Zvinenge pamunozonzwa kunzi baba kubasa vaane munhu akufambidzana naye, because ndokwavari kuspenda time yavo vari nguva zhinji and ndokune munhu ari kuvacompliment. Muchenza kuti amai kubasa kwavari kuswera kune zvaakuitikawo, ndokwavari kuswera nguva zhinji ende ndokuno vakuvacompliment kumba kusisina that compliment and zvakutanga kuunza manje ma-problems. And also work issues again, tikasanzwisisana imwe partner ikasanzwisisa mumwe wayo zvinogona kurema futi, because remember work yacho inenge tone stress. So whereby if you come home and your partner is not understanding you, because kuna vamwe macases aiitike kuti varume they were having as a dependent vaikona kutsvaga mashift anovasuta zviri nani, whereby munhu akaya necourse haana that luxury of choosing mashifts ake, haana that luxury of choosing ma-hours ake. Anenge akatotemerwa kare ma-hours, working 50 hours, working 40 hours, working 40 something hours. So zvomupa kuti zvinomustraina, and wastrainika kumba kwacho you come back and no one is appreciating you. After that work stress and no one is appreciating you, even no one is understanding you, or you are being expected again to
to run the house smoothly, kubika, kuwachira vana, kuita shopping zvese zvinoita kuti vanhu vatange kutana noise and zvinodzikana zvaku, you know, from one problem to another, from kutukana from another until zvaendwa. Then we also have now ma-Western culture, kutoita shoku chaiye culture. Varume vazhinji vakatambudzika, and vamwe vacho they are still struggling, and vamwe vacho dzimba dzakatoparara because kana tauya kunoke, as I said, nenhau yebasa kuti ma-hours edu akareba, so you can't really expect kuti munhu aenda kubasa kuita 15 hours shift achaya kuzobika, because already aita 15 hours pabasa, pabuda totoona pamata hour plus kutravela, paari kudzoka hour plus kutravela, so already atorine less hours dzekutorarara kuti amuke again, anouya achibika zvenguvai. Saka zvaakureva kuti kana vari baba vari pamba vachada kusuka, vachada kurara the house kuti vavache, vachada kuona kuti vana vaita sei, and of which our African men vakakura vachinzi ndana baba, they don't do that, of which kunonge hakuna magender roles. Munhu anotongosuka, munhu anotongobika, munhu anotongonowacha, munhu anotongoenda kuita shopping, munhu anotochinja vana mapamba, kutochinja kutoti, you know, whereas kuna Africa, you know, varume vakangojera kuti mwana akaita weitonzi enda kuna mai vako, akamboita chino mai nhingi mwana aita tsvina, you know, it's like, you know, mabasa acho akaitwa kulabheliwa kuti, you know, takaisa into gender roles kuti mabasa akadai ndeevakadzi. So whereby murume paanozoya kunoku manje asara nemwana kuti anzi anoita pupu, okuti manheru mwana ari kuchema mumukewo, okuti mwana aite school run, okuti anzi abike, okuti anzi asuke, zvakatanga kuvaremera, you know, kutanga kunzwa kuremerwa neupenyu, kunzwa kunge vadzikisirwa level yavo, kunge vasisiri varume, and of which kunoku zvinotoda kutobatsirana nenhau yemaitikira zvinenge zvichiita nemamalong hours, zvinoda mese muri two mushandidzane pamwe chete kuti your house ive run smoothly. Saka varume that shift, that change vazhinji yakavaremera kuti vagone kufita into it. Vanga vasina kutosimba by now, vamwe vakadzokera kuAfrica, vamwe now mumwe kugara kwake, oro vakugara zvavo vese, but somewhere vakatostraina the relationship, vamwe vatotry kurepair, one kuzodyarwa nemumwe vakuzoziva how to navigate, but zvimwe zvake zvinenge zvatodii manje, zvinenge zvatodhakwa. And also the culture that we used to have, vakadzi kana vaya kuno, you know, zvinotanga kuchinja, because you know, makurudziro atakaitwa kuti unopfugamira murume, unongochidii murume, what we are taught. Kana vakadzi vaya kuno, sometimes they tend to change and to claim our rights, and varume, they feel threatened in an environment whereby both of you have equal rights. It's not necessary to thrive in such an environment whereby a lady is claiming 50-50 rights, and you're also saying I'm the man of the house, and the lady is telling you we are equal. Saka izvo pakunetsa kukuti pakuda kuzoti takaenzana apa, and tinoita zvimwe chete, tinotosuka, tinotodii zvese, we are just equal. Zvakabata vamwe zvikaita kuti marriages avo chaiwo asamire zvakanaka. Then we move on to the giant one. Inenge hai vanhu vari kuchema, vanhu vari kuchema, and I will just make it short and so that video ramuzonyanyorebesa zokubhova iwe. Different pane munhu wemafinances, mari inanetsa, yanetsa mari kuUK, yanetsa, iri kunetsa chi mari paUK, iri kunetsera kuti we have different views on saving and spending. Remember, munenge musina kuita those issues or those discussions muri kuna na Zimbabwe kuti how do we save, how do we spend. Dzimwe nguva mune musina mukana wekudiscussa how to save and how to spend. Why? Nekuti kana uri dzimwe nguva uri kuZimbabwe, kazhinji kacho unongochiwana $1 rekutotenga muriwo, you know, pamwe ukangowana $5 musi iwoyo, $1 ndokutenga muriwo, $3 ndekutochengeta, ndopachazobva mafees kana yaungana, ndopachazobva
yemarent kana yaungana mvura imwe unotobhadhara mbigana you know, it's like from hand to mouth. Saka you find out kuti munenge muri mumarriage kuti hamuna kumbobvira maita discussion of spending and saving. Why? Because you are not exposed to such environment inokutenderai to save, inokutenderai to spend. Kana matoseva mutoseverai rent, it's by force by fire kuti you have to save your rent. Mazosvika now kuenvironment yokuti uyari kuya ne £2,000 2 point something maunganidza manje, you know, hamuna that discussion. In the lack of exposure iripo, uyo anenge ada kutenga zvake, uyo ari kuda kushopa, umwe ari kuti ngatiseve, umwe ari kuti chamwada kumbopfeka label, you know, panotanga kudhonzerana, umwe ari kuti ngatiseve, umwe ari kuda label. Saka patanga kudhonzerana apa mune muchisanganisa mari dzacho. And also transparency chaiyo ndo imwe yanetsa, asi patransparency panyaya dzemari zviri kunetsa. Vanozogara mamarriages vamwe nomwakuta zvavo. Why? We have cases whereby munorangana kuti okay, uri kuunza mari ndine 1.5, ndine 2,000, ndine 2.5, ndine 3,000, whatsoever you are getting. Okay, ini ndine yakati ndese paground. Okay, saka iwo mai vako unovatumira mari, iwo unovatumira, mai vako unovatumira 100, mai vako unovatumira 100. Ubve manyatsowirirana kuti it's fine. Then imwe partner inozodiscover later on kuti munhu yanotuma part time kwaari kutotuma overtime, ari kuisa mari yake mune imwe account itoituma overtime, ari kuzotumira mai vake yemuwando. Isitatumira ma100, anozotumira mai vake kana hama dzake dzemuwando, anasisi vake dzemuwando. Ini hama dzangu kuno kudziri kufa, tiri kuti hatina mari, tiri kusevha, tiri kusangisa, tawirirana tiri kuita izvi. But iwewe secretly uri kumita maneeds ehama dzako secretly. But pachena apo uri kungoti ashamwari hapana 10-10, tongoti okay ndo zviripo ngativape izvozvo. But iwe nerweseri manje wakutovakira mai vako imba, wakutoendesa vana ehama dzako kuchikoro, makutodini, then imwe partner ikazozviona manje inofila kuti ende zveshuwa zvinorwadza. Because kana uchiti muri pasame page and someone decides to do otherwise, izvo zvinorwadza. Then we have an issue, even being greedy. Mari kada kuti batike yakawanda, mwatanga kuti changu hapana chada kutsugudura yake manje. Mutanga kukwesherana on who is doing who and who is doing what. Changu inenge ungakuona iri figure yakawanda and disclosing it. Nema overtime nechi mutanga kunzwa kuti you know, so that greediness again zvinotanga kukweshera marriage and dzimwe dzake dzakatoparara nokuda kwamafinances kutoparara because panozobuda zvakawanda and people will decide to go apart. And we also have unfairness on meeting each other's needs. Ndo imwe futi under mafinances yanetsa, especially vakadzi vari kuchema, whereby murume ndiye anenge achiti ngatisanganisei mari ngaisangane, yababa 2,000 yauya, yamai 2,000 yauya, obva yanzi 4,000. Baba ndo vaakuronga. Apa vari kuronga vachiti ngoma kwangu. Wakudzwa wanzi wakaroorwa iwewe, saka hautaure zvokumai kwanda bhoho. Wakaroorwa iwewe, handadzi dzako ndidzo ngadzidhirire mabhoho kumba kwenyu. Wakaroorwa iwewe, mai kwada vapiridzi, hanzvadzi dzako ndidzo ngadzionekwe kozvikuita. Wakatoroorwa, you know, and your parent is really sick, and uri kuda kuti uri kuwana zvokuti ungona kuvabatsiridzawo, and your partner is being that evil, that greediness, kuti haachada kuridza mafans kuti mhuri yako iwano at least a benefit uchienda kubasa. Munhu yeye akuda kuti ma-developments ngaitwe kumba kwavo, ndiye ngaamanije mari. Zvinopa zvinostraina, zvinotanga kuzowandirana, vanhu vakuwandirana, and from kutanga kuwandirana dzimwe nguva zotanga kuramba kuzotanga kusanganisa mari, and from there obvious munongoziva marriage makatongotanga tuma issues tokusatrustana netuma issues, things starts to go worse. Then we also have now extended families kuti vanopuhwa nani zvaparadza dzimba dzevanhu, because black tax anetsa, because kune vano believe kuti inini I should take care of my family. Saka umwe anenge kuti mari yake angopinda, imuchiti maseva tete vati vada chakati,
but you find kuti scale yacho inenge yarereka. The scale is not balancing. One side ndokuri kungoenda mari. Mumwe munhu ari kuti ngatisevhei uye ari kuti handingarege mwana wamai vangu achizodai. Ende vanhu vacho kana vaive kuZimbabwe kana vatonzwa zvavo kutoti unodai so, hey, every day mwananga achimedza tsono, umwe achityoka zino, umwe achityoka mutsipa, umwe achihobho zvinhu zvisingape nezvekunyepa futi. And that one, it end up straining my marriages. Vanhu vakuzoti mumwe ngachita life yake vakusplit. And we also have now ema-investments ndoimwe yauraya yekuti, like example vakadzi unongochinzi ngatishande tichiunganidza mari. Unozonzwa mari yamuri kuinvesta yaya murume anzi anda unorora, umwe mukadzi amene magirlfriend ake akasiya muZimbabwe. Kana tinonzwa murume akuti wakaroorwa iwewe saka zita rako hariende paagreement of sale, inini ndini baba ronda paagreement of sale, and someone is working 50-50 mukushanda muchisanganisa mari 50-50, then auna say pama investments, auna say over the money awashandira. And trust me, that one mawani, because kuno mashifte kuno anorwadza. Saka someone will start to think mawani ari kuita mari nekutreatwa kwakuzoitwa pamusoro pemari yake, zvaatanga kuzoudzwa pamusoro pemari yaashanda zvinogona kurema, zvinotanga kushungurudza. It burns you out and people start to do things, and from one thing to another muzonzwa kunzi zvakadini marriage yakaparara. Then we go on to my lifestyle chaiwo, lifestyle kuspenda, my lifestyle kuti munhu anenge mumwe you end up makubhadhira bill remunhu wani anenge achingotora mazvikrediti, kunonga akazara zvikwereti, munhu anenge achingogara achingotora zvikwereti, level even relifestyle yaari kuda. Munhu dzikana makubudisa mari yakawanda because umwe munhu haatodi kana kugara paflat rakangodaro haroda kugara ikoko kwakanaka, maproperties adaiwa akanaka, you know. Saka you end up one person akustraina umwe ti umwe anogona kuzodzikana kuti you know what, nandingafiri makore semusango, you know, to just do the spending. Unozonzwa kunzi umwe mumwe akwake umwe mumwe azodai. Then we also go on the last one, yema 50-50 bills. Yo, it's a turn off kuvakadzi ma1 ma 50-50 bills akuuraya dzimba. Mukadzi will be just thinking if it's a 50-50 let me just stay alone, because dambudziko vazhinji varume vachi vanotaura zvema 50-50 ndive vanoda ma 50-50 pamari, but when it comes to my house chores avachada 50-50. So it doesn't work that way, whereby you want 50-50 on bills but you don't want 50-50 on house chores. Ipapo manje ndopatanga mhere zhinji, papatanga mhere zhinji kuti you want me to work full time and bring 50% of my earnings to the table to meet the bills. After working full time for me to bring the half of my money, you also want me to be running the house fully. So it's no longer 50-50 because I'm doing 50 the bills and 100% the duties. So since you have brought the 50-50 duties, 50-50 agreement, why can't we do 50-50 on everything? Hey, nefenza akundidherera, anotodherera mukadzi uyu, anozodii, then marriage yadini manje yaenda, the ego and everything, marriage yaenda. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvauraya marriages, and I don't know kwenyuwo zvakamira sei, and makanzwawo kuti kudini. Drop my comments tinzwewo zviri kunetsa kuti zviri kufamba sei mukati marriages edu, mukati medzimba dzedu dziri kutambudza kana vanhu vaya kuUK. Toti UK ndo ine problem here, kana kuti vanhu vanenge vaine maissues avo, kana kuti vanhu vari kuvhunduka exposure. What's really going on? Chiri kuita kuti dzimba dzemuUK dziparata? Is it exposure yavhundutsa vanhu? Is it ma 4 figure here avhundutsa vanhu? Is it ma 4 figure salary avhundutsa vanhu? And you know, pane zvakuitika. What's really going on? Share neniwo zvamuri kuzivawo zviri kuitikawo kwamuriwo. And I have shared what I know, and please remember to subscribe to this YouTube channel, save the video, share the video with others, and please, if you love this video, like please, and bye for now.